Okay, you guys can hear me, right? So next problem आम्ही घेतले खंयचे sin raised to 5 2x upon x raised to 5. So एका आता 4 मल्टिप्लाय केले म्हणून जातले ना बदल आम्ही 4 कित्याक मल्टिप्लाय केले बिकॉज हांगा 2 आसा आणि स्क्वेअर आशिल्ले सो 2 स्क्वेअर आता हांगा 2 आसा आणि हांगा रेज टू 5 आसा सो ह्या केसीन आमकां कितें मल्टिप्लाय करचे पडटले 2 raised to 5. How much is 2 raised to 5? Very good. It is 32. Perfect. Correct. Now this has become 1. Now this thing has become equal to 1. Okay? So, इतल्यापर्यंत सगळ्यांक क्लियर आसा न्ही? युजली भानगड केन्ना स्टार्ट जाता? जेन्ना x/2 आसता पळय तेन्ना. This is where people freak out. अरे अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा पळय x/2 आसा न्ही तुका हांगा x आसा. कितें जाय अपॉन 2 जाय. अपॉन 2 कर. बेश्टे अपॉन 2 करपाक मेळटा ना सो कितें कर तेका बॅलन्स कर. व्हेरी गुड. आन्सर कितें जालें हाफ जालें. Because this thing has become 1. This thing has become equal to 1. Sin of x/2 upon x. How? The same formula. Okay? Now, x square आसा. कितें करतले? डिवाइड बाय 2 केल्यार जाता ना 2 स्क्वेअर 4 जातले. बॅलन्स करपाक 4. आन्सर कितले जातले 1/4. कळ्ळें? हांगा आसा sin क्यूब आणि हांगा x/2 ना हांगा आसा x/5. आता कितें डिनोमिनेटर आसा x क्यूब. whatever is the power of sin here same should be there. फाटल्या प्रॉब्लेमांत म्हाका दिसता हांगा रेज टू 5 घालपाचे उरलेले काय कितें तरी. बट whatever सायनाची पावर आसा न्ही ती एक्साची आसपाक जाय जाल्यारूच जातले ते नाजाल्यार जावचें ना. कळ्ळें न्ही? आणि युजली तशीच आसतली केन्नाय प्रॉब्लेमांत. नाजाल्यार 0 जातले मागीर कमी आसतली ना चड आसपाना. सो sin क्यूब x/5 upon x क्यूब आसा. सो आता कितें करचें पडटलें आमकां x/5 it should look like that x/5. So here what we will multiply? Sorry, divide. Five cube, that is 125. Yes, Pradnya, correct. And to balance that, we will multiply 125 here. So final answer will be 1/125 because this thing will become equal to 1 because of this formula. Okay, I hope everybody has understood by now. Enough has been discussed. Okay, so we will go to the problem where you have problems like this. Limit x tends to 1. 1 plus cos of pi x upon 1 minus x the whole square. Okay, if you remember x tends to 1 and 1 minus x अशा टाइप असत जाल्यार तुमकां सांगलेले आहे की यूज सबस्टिट्यूशन म्हणून. सबस्टिट्यूट करेक्ट. त्याच्या पयलीं कितें करतले तुम्ही एक्साच्या जाग्यार 1 घालून पळया 0/0 येता जाल्यार याद आहा न्ही 11th स्टँडर्डाक यू चेक इफ यू आर गेटिंग 0/0. See, you put 1 here, it will be cos of pi, which is -1 plus 1 0. Denominator also 0. Good. So it is going to 0/0. So we will simplify. So how will simplify? We'll substitute 1 minus x equal to something. I'll put t. तुमका y जाय y घाला. Okay, I'm putting t. आता तुमका याद असतले लिमिट्स चेंज जाताले. As x tends to 1, t tends to म्हणजे एक्साचो व्हॅल्यू जर 1 झालो जाल्यार t चो व्हॅल्यू किती जातलो 1 minus 1 will become 0. So माझे नवे लिमिट्स कशे दिसतले आता लिमिट्स t tends to 0 1 plus cos of pi आता x आसा हायेन 1 minus x equal to t घातला हाजो अर्थ x equal to किती जातले 1 minus x equal to t घातला. सो एक्साच्या जाग्यार किती घालचे पडटले म्हाका
what is x equal to? It will be 1 minus t. कशें कळ्ळें? एक्साक त्या वटेन वर आणि t ह्या वटेन हाड. x is equal to 1 minus t. जाता? So cos of pi into x च्या जाग्यार 1 minus t घालता upon 1 minus x is t, so this will become t square. Okay? आता expand करतले. Hey, this is not 12th standard, this is your 11th standard. Actually ह्या वर्सा शिकयता म्हटल्यार हांवें डायरेक्ट 12th स्टँडर्डाचे स्टार्ट करपाचे एक्चुअली म्हटल्यार. पण तशें जर हांवें केलें न्ही जाल्यार खूब जाण तकली उडयतले ना. थोड्यांक हे फर्स्ट टाइम पयल्या भशेन दिसता आसतलें, आय एम शुअर. दॅट इज वाय आय एम डुईंग इट. कळ्ळें न्ही? This is not a part of your 12th standard. This is not a part of my syllabus, you can say. My syllabus is 12th standard. But I'm doing it because otherwise you will go blank over here. You will not know what is going on. Okay? You want me to do this 11th standard वाला part का direct 12th standard start करूया? करूया न्ही? ब्रश अप करूया न्ही? Yes, okay. Good. Because I'm sure many of you might have, it was very fragile. So, yeah, okay. Come back to this, huh? So 1 plus cos of, आता पाय भितर मल्टिप्लाय केल्यार कितें जातलो? पाय मायनस पाय टी जातलो अपॉन टी स्क्वेअर. फुडें. By the way, this problem is from your limits PDF. Last year जे तुमकां दिताले न्ही PDF. To be precise, it is from limits part 3. Same problem. I'm solving from there only. If you open physics, तुमकां the PDF file limits part 3. ये problem तुमकां मेळटले solve केले. But I'm just explaining you here. There she has just written it. So yeah, remember whenever you see pi, think of what? Same ratio. So it will be cos of same ratio, म्हटल्यार cos येलो, pi t copy paste केले, दुसरे angle आसा ते. And which sign will come? Which quadrant is this? First, second, third, fourth. आजा भितरलो खंयचो quadrant तो? Pi minus theta. Pi minus theta. कौन सा quadrant में आएगा? याद जाता? सर्व मार पडटलो. It's not in the fourth quadrant. You are at pi and you make it minus, so you are going what? Opposite direction. So it is in the, yes, Ankit, Vasudha, Vaidhi, it's in the second quadrant. In the second quadrant, what is the sign of cos? Sign of cos म्हटल्यार positive काय negative? Not sin theta वाला sign. It is negative. So हांगा मदी, yes, Parth, correct. So हांगा मदी positive आसा त्याच्या जाग्यार हांव minus घालतलो upon t square. See this problem, this is a jumbo problem. अख्खे 11th सिलेबस तुमकां हितून रिवाइज जाले पळय ट्रिग्नोमेट्रीचे. अजूनही उरला, वेट. The reason I chose it is because it is revision. So let us go to everything. So 1 minus cos of pi t, 1 minus cos 2 theta किधर है? What is 1 minus cos 2 theta? 2 sin square theta. 2 theta आसा ते theta जाता, half angle theorem. 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. So 1 minus cos of pi t will become 2 sin square pi t by 2. Hey, कोणाक डाउट आसा सांग? और बरे बरोवपाक जाय अशें बरयता pi by 2 into t. आता बरें दिसता. इतले पर्यंत क्लियर आसा जाल्यार सांग. खंयचे खंयचे फॉर्म्युला लायला ते सगळे तुमच्या लिस्टार आसा. हांगा क्रॉस काढला फार्मसीचे ते तुमच्या लिस्टार आसा. चेक करा.
लिमिट्साचे फॉर्म्युला सबस्टिट्यूशन करपाचे मेथड केन्ना सबस्टिट्यूशन यूज करपाचे ती मेथड तुमकां सांगलेली हांवें मराठी कोंकणी कशी जाय तशी बरया म्हणून हाव दॅट पाय बाय 2 केम बिकॉज हाफ एंगल न्ही हांगासर जे 2 थिटा आसा ते हांगा थिटा जाता हांगासर आमगेले कितें आसा पाय टी आसा सो पाय टी बाय 2 जालें ते हांवें बरयतना पाय बाय 2 टी बरयला बट इट इज एक्चुअली पाय टी बाय 2 सेम थिंग ओके हाफ जालें एंगल बट ताच्या बदला कोण आयलो हांगा स्क्वेअर आयलो सायन स्क्वेअर ओके खंयचो फॉर्म्युला कळ्ळो फूल 11th स्टँडर्ड रिवायज जालें हांगासर पळय सगळे फॉर्म्युला टेन्शन घेवप ना खंयचो फॉर्म्युला ना तुमकां दिसलें अरे हो खंयच्यान आयलो कॉपी करा बरया लिस्टाचेर कळ्ळें न्ही हाज्या वांगडा आनी एक फॉर्म्युला आशिल्लो तो रिवायज करा 1 मायनस कॉस टू थिटा इज 2 सायन स्क्वेअर थिटा 1 प्लस कॉस टू थिटा आसत जाल्यार कितें जाता तें तुमी फिगर आउट करा ओके याद जायना लिस्टाचेर रिफर करा ना जाल्यार कोणाक विचारा नाल्यार म्हाका विचारा ऑल रायट सो हांगासर सायन स्क्वेअर आसा हांगासर टी स्क्वेअर आसा सो म्हाका बॅलन्स करपाक स्कोप आसा सो म्हाका हांगासर कितें तरी मल्टिप्लाय करचें पडटलें कितें मल्टिप्लाय करया सांग what will we multiply can somebody unmute and tell me because it will be difficult to type can you imagine पार्थ सांगू शकता रे quarter that is half correct sahil it's not quarter अर्ली मॉर्निंग बरे मरे क्वार्टर सांगता तुम्ही स्मार्ट पीपल हा व्हेरी गुड but it is not completely right तर yeah, ती प्रॉपर्टी यूज करा म्हणजे हे करपाक खंयची सांग तर सध्या आमकां म्हणजे कितें आसा साइन अपॉन हे करून तो 1 येतात ती हय बरोबर पण सध्या ती बॅलन्स ना न्ही बिकॉज सायन स्क्वेअर टी अपॉन टी स्क्वेअर आशिल्ले जाल्यार इझिली जातले पण हो पाय बाय 2 आसा न्ही सो ताजो एक फॅक्टर आमकां हांगा घालचो पडटलो तेन्नाच आमकां ते 1 जातले इक्वल टू सो वी विल हॅव टू पुट प्रज्ञा यू आर ऑल्सो पार्टली करेक्ट वी विल हॅव टू पुट पाय स्क्वेअर अपॉन 4 हॅव यू अंडरस्टूड pi square upon 2 square basically pi by 2 the whole square so pi square upon 2 square in the denominator and in the numerator is it clear कोणाक डाउट आसा काय कळ्ळें good it is pi square upon 2 square actually so 4 बरेला 2 square is 4 नी so now if you look at these people now they are balanced इनका तो हो गया अथर्व सांगता ती प्रॉपर्टी लावपाक मेळ्ळी तेंका मेले ते आता sin square pi by 2t upon pi square by 4t square they are equal to 1 so I'll not write it उरलो कोण so final answer कितें आता जर तुम्ही ही पीडीएफ फाईल ओपन करून ते प्रॉब्लेमचे सोल्युशन पळयले न्ही आता तुमकां कळटलें कितें केलां ते भितर ओके जर पयलीं कळोंक नासलें जाल्यार पयलीं कळ्ळें जाल्यार गूड कळोंक नासलें व्हेरी गुड नाव यू शूड नो okay these are the type of problems that will come this is a trailer सगळ्यांक cos 3x चा फॉर्म्युला खबर आसा 4 cos cube x minus 3 cos x एक प्रॉब्लेम तितूर आसा तुमच्याच वर्कशीटान ओके ते प्रॉब्लेम अशें आसा पळया हांव सॉल्व करता फास्ट म्हणजे कितें जातलें 3 cos x minus ना plus cos 3x upon pi minus 2x the whole cube म्हणटा ते कळ्ळें न्ही pi minus 2x the whole cube म्हणटा आणि लिमिट कितें आसा लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 आसा सी हे लिमिट्स तुमकां एक्चुअली हिंट दिता जाणा सबस्टिट्यूट कर म्हणून दुसरी हिंट कोण दिता वो डिनोमिनेटर दिता
की सबस्टिट्यूशन यूज करपाक जाय म्हणून. असले डिनोमिनेटर न्ही 99.9% किटाणू नो, 99.9% सबस्टिट्यूशन. कळ्ळें? खंयचे 2 क्लू याद दवरा. दीज आर द ट्रिगर पॉइंट्स. नाल्यार एग्जाम हॉलान अशें जातलें तुमकां मेथडी सगळं कळटा पण आतां खंयची मेथड यूज करूं तेंच कळचें ना. कळ्ळें न्ही? सगळें शिकून वयतले. तेका लागून ट्रिगर पॉइंट याद दवरा. केन्ना खंयची मेथड यूज करतले. सबस्टिट्यूशन कितें सबस्टिट्यूट करतले. हे जे कितें हांगा गार्बेज दिश्टी पडटा पळय that you will put as some other variable t or y. Before that one thing you should do. What? एक्साच्या जाग्यार π/2 घालून पळोवपाचें सगळ्याकडे आणि 0/0 येता जाल्यार पळोवपाचें. जर तुमकां डायरेक्ट आन्सरूच मेळटा जाल्यार मेळ्ळें आन्सर. जर 0/0 मेळटा जाल्यार हे फुडलें नाटक सुरू. ओके. आतां ह्या केसीन मेळटा तुमकां पळय हांगा π/2 घातलो हो 0 जालो, 3π/2 हो 0 जालो. हांगासर डिनोमिनेटर घातलो π/2 कॅन्सल 2 π - π 0 जाता. येस इट इज बिकमिंग 0/0. सो वी विल डू substitute. This is where your solution starts. Substitute π - 2x is equal to t. Directly हे जे दिसता substitute केला. See what I'll do, I'll continuously explain this. कित्याक तुमकां 9:30 क्लास आसा न्ही. I don't want to exceed after 9. I will continuously explain this. एक खंयचो फॉर्म्युला हांव रिफर करता तो हांव सांगत रावतलो. तुमकां ज्या जाग्यार कॉन्फिडन्स येना ऑर कितें सारकें दिसना, कळना कितें जाता, तुमी इंटरप्ट करपाचें म्हाका. You can raise your hand, you can put a message in the chat box, you can unmute and ask. Everything is allowed. Okay, this is a free open class. You don't have to worry about anything. All right, so π - 2x equal to t घातले. आता x equal to कितें जातले ते काडून दवरता. कित्याक हांगासर x आसा न्ही, सो म्हाका हांगा बरोवपाक बरें पडटलें. हांगासरूय x आसा न्ही, सो म्हाका बरोवपाक बरें पडटलें. सो हांव कितें करता 2x त्या वटेन घेता. तो जालो पॉझिटिव्ह 2x. t ह्या वटेन घेता. तो जालो -t. पाय तसोच आसा. सो π - t is equal to 2x. 2x चा 2 क्रॉस मल्टिप्लाय करता. सो तो सकयल येतलो. ओके. पळया 2 आसा तो क्रॉस मल्टिप्लाय केलो. तो सकयल आयलो. तेका स्प्लिट करून बरयता π/2 minus t/2. This is my x. Okay, good. इतल्या पर्यंत I think it is all right. Next, लिमिट्स कशे चेंज जातले. एक्साचो व्हॅल्यू कितें जाता. एक्साचो व्हॅल्यू जाता π/2. Therefore, t चो व्हॅल्यू कितें जातलो तो पळोवया. हांगासर ह्या इक्वेशनान एक्साच्या जाग्यार हांव π/2 घालतलो. कित्याक आय एम सबस्टिट्यूटिंग इक्वल टू t नो. So when I put π/2 over here, 2 will get cancelled, pi will remain. Pi minus pi will become 0. So जेन्ना माझा एक्साचो व्हॅल्यू पळय π/2 जाता न्ही, तेन्ना माझो t चो व्हॅल्यू 0 जाता. हे एनिवे तुमकां खबर आशिल्लें कित्याक तुमी हांगासर π/2 घालून पळयल्लो. दिस इज युअर t नो. हांगा तुमी वजळ घालून पळयल्लो तेन्ना तुमकां 0 मेळटालें. सो दॅट सेम थिंग आय एम चेकिंग अगेन. कळ्ळें न्ही. सो t टेंड्स टू 0. सो आतां लिमिट कसो जातलो. लिमिट जातलो आता x ना, x गेलो आता. You are substitute न्ही. You have substituted न्ही. The moment you substitute, the old variable goes away. Something fresh now. Equation कशें जातले बरयता. 3 times cos of xच्या जाग्यार हांव कितें बरयतलो. एक्साच्या जाग्यार हांव हे बरयतलो. हांगासर बरयल्लें आसा. प्लस कॉपी पेस्ट cos of 3 times okay. It looks like we can simplify this. I will just take one more step and check if we can simplify it. Because cos 3x formula जर तुम्ही पळयलो न्ही, in the given problem only we can change it. Let me check what happens. It is 4 cos cube x minus 3 cos x. Yeah, what is the formula for cos 3x, this is 3 cos x दिला न्ही. See, this will simplify the problem even further. बारीक जातले problem. See, cos 3x चा फॉर्म्युला कितें 4 cos cube x minus 3 cos x
So if you observe here, these people are dying. उरता कोण 4 cos cube x उरता डायरेक्ट. So that only we will substitute. So easy जातले चड. नाल्यार कितें जातलें ना हांगासर हे केलें म्हणून रॉंग न्ही हा. आतां हांव जें करतालो पळय तें केलें म्हणून रॉंग न्ही. फक्त कितें जातलें मातशें व्हडलें जातलें आन्सर. 3π/2 तुमकां तो फॉर्म्युला यूज करचो पडटलो. cos of a minus cos of b. तुमकां खबर आसा जाल्यार याद ना म्हाका आतां. 4 फॉर्म्युला दिल्ले हांवें तुमकां. cos a plus cos b, cos a minus cos b, sin a plus sin b, sin a minus sin b. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणून नाव दिल्लें तेंकां व्हडलें. ट्रान्सफॉर्मेशन फॉर्म्युला म्हणून तो फॉर्म्युला लावचो पडटलो. ओके, इट इज सॉल्वेबल, नॉट दॅट इट इज नॉट सॉल्वेबल, बट दिस cos 3x चो फॉर्म्युला लायत जाल्यार चड इजी जातलें. पळय आतां कितें उरलें सांगतय. ते फूल प्रॉब्लेम आतां चेंज जालें पळय हांगा. cos क्यूब x जालें न्ही ते. सो इट विल लूक लायक दिस. 4 cos क्यूब एक्साच्या जाग्यार हांव कितें बरयतलो अपॉन डिनॉमिनेटर आमी इक्वल टू टी घातला न्ही. सो टी क्यूब जालो. सी हांव तुमकां cos 3x फॉर्म्युला पार्ट येवपाक जाय जाल्यारूच तुमी हे करू शकता कॅन्सल. पार्ट येना जाल्यार वदळ केल्ले तशें सॉल्व करचे पडटले. बट पार्ट येना शुड नॉट बी द केस. सिन्स यू आर इन द 12th स्टँडर्ड हे सगळे फॉर्म्युला तुमकां बाय हार्ट आसपाक जाय. ओके, तकलेन ऑल द टाइम. येस अथर्व सांग. सर हांगा पाय मायनस 2x होल क्यूब आसा आणि हांगा पाय मायनस 2x होल स्क्वेअर कशें आयले? खंयचे ते? हांगासर रे प्रिंटिंग मिस्टेक जाली रे. गुड. इट इज नॉट स्क्वेअर. परफेक्ट. इट इज क्यूब. ओके, टायपो जालो टायपो. ऑल राईट. सो तो क्यूब आसा म्हणून हांगासर क्यूब आयला पळय. Basically, I have not touched the denominator because I have substituted it. Numerator I have simplified because I know the formula for 3x. That's the reason. So yes, coming back to the problem now. आता हे सामके सिंपल जालें actually जाणा. आता आमकां तोच फॉर्म्युला परत. Whenever you see π/2 upon t cube same. Now look here. Yellow marking. Whenever you see π/2, you think of co-ratio. Whenever you see π/2, think of co-ratio. Sine of t/2 copy paste, and this is the first quadrant. And cube कशे आयले हे ऑलरेडी आसा मरे थंय. Copy paste. Correct? Have you understood from here to here? Till this point, anybody has any doubt, then please raise your concern. If no doubt, then tell me what I will do with the denominator now. Denominator कसो सेटल करपाचो बिझनेस ते सांगात. टी क्यूब आसा आणि न्यूमरेटरान पळयलें जाल्यार t/2 आसा. करेक्ट? Ankit, can you answer? Wrong answers are welcome, no problem. Just try. What will do with the denominator? No? Don't know? I will divide by... Atharva sang? t cube upon 8. Upon 8, correct. Yes, Parth, correct. T cube upon 8 जातले. 8 कित्याक? Because there is 2 over here and there is a cube. So 2 cube is 8. Now, आता झाले ते actually. Now this guy is equal to 1. And what does it remain with? What are we remaining? What are the terms that are remaining with us? It's 4/8, that is half.
1/2. 1/2. Yes, that is the value of this. हे कोणाक जर या अपचन जाता अशें दिसता, go through the problem again. I will upload the video. कळ्ळें न्ही? Make sure you are Sir. comfortable. या सांग, अथर्व सांग. तर ते t³/8 सर ते वयर मल्टिप्लाय करपा नाका. खंय ते? तर लास्ट स्टेपाक सर 4 साइन आमी हे केले सर ते 1 जाता तर t³/8 हांगा मल्टिप्लाय करपा नाका. ना आनी काय मल्टिप्लाय ना तेका. This becomes equal to 1 directly. ओके सर. एक्झामीक तुमी अशें हायलायट करपाची गरज ना. डायरेक्टली 4/8 बरोवपाचें फुडलें आन्सर. 4/8 बरोवपाचें आनी मागीर 1/2 बरोवपाचें. कळ्ळें न्ही? हांगा हायलायट करता म्हणजे तुमकां फक्त आयडेंटिफाय जावपा खातीर अशें म्हणून. Even over here and all, you don't have to do that. It's a standard formula. Teachers know it, so yeah, that's how you do it. So yeah, that's all for today then. Okay. So I'll give you homework maybe. एक थोडी प्रॉब्लेम आहे, ट्राय करा तुम्ही. तुमच्याकडे असा ते पीडीएफ असा 11th स्टँडर्डाचे पार्ट 3 काय घालू ग्रुपार? ग्रुपार घालात सर. हांव घालू? तुवेनूच धाडलेलें मरे म्हाका अथर्व ते. सर हांवें हे केले, डिलीट केले. मोबाईल हे केलो, फॅक्टरी रिसेट केला. बरं आहा मरे तूं. स्लो जालो काय कितें? ना सर बेश्टे भरलेले थोडे कारणाशिवाय. ओके, सो आय पुट इट इन द ग्रुप. नाल्यार कितें करता, लिमिट पार्ट 3 आसा न्ही, तो आमी आतां ऑलरेडी केला न्ही 2-4 प्रॉब्लेम. सो पार्ट 4 आशिल्लो तो घालता. कोणा कडेन आसा जाल्यार तुमी रिफर करा, नाल्यार पार्ट 4 हांव घालता. पार्ट 4चेर म्हाका दिसता चड मातशे हाय लेवल आसा प्रॉब्लेम्स. सो तुमी गो थ्रू करा ती प्रॉब्लेम्स. आतां तुमचे कडेन जावपाक जाय अशें दिसता म्हाका, कित्याक तुमकां आतां वेगळे फॉर्मुलाज थोडे खबर आसा, जे पयलीं खबर नाशिल्ले ते. सो यू कॅन try and see if you are comfortable with it. So I'll take your leave then for today. Enjoy your day. Thank you and bye bye. We'll meet tomorrow at 9. About the class, only Pradnya is putting. So anybody else has any information, then you can put on the group. Don't wait for her to put. She's not the group monitor. So you guys can put as well. Suppose you have a class or something. All right. And about the fees, you have to pay it directly into the account. Right now, cash will not be taken. I'll not be coming over there. So yeah, that's how we'll do. Please pay the fees as well. Thank you. Bye bye. Either doubt asala sanga. Anybody? Yes, Parth, be regular. Huh?